হেড টিচার। তো 1962 সালে উনি গ্রাজুয়েশন করছিলেন, তো উনি হাই স্কুলের হেড টিচার ছিলেন। তো হ্যাঁ, তো সেখান থেকেই মূলত আমার ইন্সপিরেশনটা আসে। হ্যাঁ, তো আব্বুকে দেখছি কিভাবে একজন ভালো টিচার হওয়া যায়, বা উনি কিভাবে ছাত্রদের সাথে মানে পড়াতেন, বা বিভিন্ন রকমের কমিউনিকেশন সবকিছু মিলে আমাকে একটা ইন্সপায়ার্ড করতো যে আমার ভবিষ্যৎ, মানে ভবিষ্যৎ যে একটা ক্যারিয়ার। এভরিডে দেখছেন আপনার বাবার যে কাজ করব, জি জি, ওনার যে চেষ্টা, জি, কমিউনিটির জন্য সাহায্য, স্কুলে পড়ানো, স্কুলে পড়ানো, জি, সবকিছু মিলে সেখান থেকেই আমি তার যে স্কিলগুলো আছে সেখান থেকে আমি মোটামুটি পেয়েছি যে টিচিং লাইনটা। তো আমি যখন ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট ছিলাম, আমি তো জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি লেখাপড়া করছি, তো ওখানে যখন আমি লেখাপড়া করছি সেখান থেকে আমি টিউশনি করছি ফার্স্ট ইয়ার থেকেই। তো তারপরে তো গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করছি, তারপরে একটা আমি কলেজে লেকচারার ছিলাম, তারপরে তো লন্ডনে চলে আসলাম। তো আসার পরে তো বিভিন্ন রকমের জবে আমি ট্রাই করছি, ঠিক আছে, তো কিন্তু কোনো জবে আমি যেন আত্মতৃপ্তি পাচ্ছিলাম না, মন থেকে একটা আনন্দ আমি সেটা পাইনি। অনেক সময় লেট হয় বা যাইতে ইচ্ছে করে না। তো হঠাৎ করে আমি এখানেও টিচিং প্রফেশন শুরু করলাম, আমি প্রাইভেট টিউশন দিয়ে আমি শুরু করলাম। তো তারপর দেখলাম যে না, এটাই হচ্ছে আমার রাইট প্রফেশন। ওই আপনার ব্রেনের সাথে মিলে গেছে। হ্যাঁ জি, ব্রেনের সাথে বলতে পারেন এই কথাটা। তারপরে যখন আমি প্রাইভেট টিউশন শুরু করলাম, বাড়ি বাড়ি যে, বা অনেকে লাইব্রেরিতে পড়াইতাম, আমি আইডিয়া স্টোরিগুলোতে পড়াইতাম, জিসিএসসি এ লেভেল বা অনেক সময় গ্রাজুয়েশন স্টুডেন্টরা আমি ম্যাথস এবং স্ট্যাটিস্টিক্স পড়াইতাম। তো সেখান থেকেই মূলত আমার ইউকে এর যে একটা, আপনার তো ইউনিভার্সিটি এডুকেশন এই পড়ানো তো কিছুই না, তাই না? জি, আমার কাছে বলেন, ম্যাথস বলেন, ওটা আর দেশে যেহেতু আমি ও লেভেল এ লেভেল টিউশনে আমি করে আসছিলাম, তো এটা আমাকে খুব হেল্প করছিল আর কি। তো আর এই সব কিছু মিলে তো তারপরে সেখান থেকে আমি উদ্যোগ নিই যে না ঠিক আছে, ডু সামথিং জি, অ্যাজ এ এন্টারপ্রেনার, আচ্ছা ডু সামথিং। তো তারপরে আমি ওই রকম একটা কলেজে আমি শুরু করি, কমার্শিয়াল রোডে একটা কলেজে আমি শুরু করি। সেখানে মাত্র 3 জন স্টুডেন্ট আমি শুরু করলাম। আমি বাংলা পেপারে একটা বিজ্ঞপ্তি দিলাম যে আমাদের স্টুডেন্ট ভর্তি চলতেছে এখন, জি, এখান থেকে। তো প্রথম দিনেই 3 জন স্টুডেন্ট ভর্তি হলো। বাহ, ভেরি গুড। তো তারপরে সেখান থেকেই হচ্ছে পথ চলা। তো এখন বলতে পারেন যে কেন এই পার্ট টাইম টিউশন সেন্টারের কথায় আমি আসলাম। তা আমি দেখছি যে বিশেষ করে আমি টাউন হাউসে যেহেতু আমি থাকি, প্লাস তখন আমি এই জিনিসটা আমার কাছে ফিল হয়ে থাকলো যে একটা বাচ্চা যখন 3টা বা 3:30টার সময় স্কুল ছুটি হয়, তারপরে কিন্তু তারা বিকেল টাইমে বিভিন্ন রকমের অ্যাক্টিভিটিসে জড়িত থাকে, যেগুলো হয়তো অনেক সময় কাম্য না, অসামাজিক হতে পারে বিভিন্ন। তখন আমার মনে হচ্ছে যে এই বাচ্চাগুলোকে যদি আমি গাইড করা দরকার, বা যদি টাইমগুলো কিভাবে আরো ইউটিলাইজ করা যেতে পারে, এই টাইমগুলোতে ভালো মতো কিভাবে আরো ইউটিলাইজ করতে পারে। তো তার থেকে আমি আফটার স্কুল শুরু করি, যেমন 5 to 7 আমি ওখান থেকে স্কুল টাইমে, যে তারা বাসায় আসলো, খাওয়া দাওয়া করলো গেল। এতে হয় কি যে একটা বাচ্চা যখন স্কুলে হোমওয়ার্ক থাকে, তারা আসলো আমাদের সাথে, টিচার এখানে থাকলো, হোমওয়ার্কটা কমপ্লিট করতে পারলো, প্লাস নেক্সট টাইমে যে কি পড়াবে না পড়াবে, মানে স্কুলে কি শিখবে, সেখান থেকেও কিন্তু বাচ্চা ইন অ্যাডভান্স আমাদের কাছ থেকে শিখে। তারপরে উইকেন্ডের কথা বলতে পারেন, যে উইকেন্ডও আমি তারপরে শুরু করলাম। তো সেক্ষেত্রে ডে বাই ডে আমার স্টুডেন্ট আমি বেশ সাড়া পাইছি আমাদের কমিউনিটিতে, হোয়াটসঅ্যাপ এরিয়াতে। তো তখন আমি প্যারেন্টসের ফিডব্যাক, স্টুডেন্টসের ফিডব্যাক সব কিছু মিলায়ে তো বেশি ভালো একটা ফিডব্যাক পেতে শুরু করলাম, যে প্যারেন্টসরা বলে যে ঠিক আছে, আমার বাচ্চা আপনাদের এখানে আসাতে খুব ভালো রেজাল্ট করতেছে। কারণ কি? কারণ হচ্ছে যে এই যে সাপ্লিমেন্টারি যে এডুকেশন, এক্সট্রা যে সাপোর্টটা পাইতেছে, এটা খুব মানে হেভি বুস্ট আকারে এটা কাজ করতেছে। অনেক প্যারেন্টস তো বিজি, তাই না? হ্যাঁ, কাজে বিজি, এবং বাবা মা দুজনেই হয়তো কাজ করতেছে, তাদেরকে ওইরকম লুক আফটার করার টাইম হয় না। তো সবকিছু মিলাই এই রেসপন্সিবিলিটিটা আমরা যখন নিতেছি। আপনি এই জায়গায় স্টোরিটা রাখি, আমরা শুনবো, কারণ আমাদের এখন একটা ছোট্ট বিরতি যেতে, বিরতির পরে আমরা ওদের সাথে কথা বলবো এবং আপনার সাথে কন্টিনিউ করব। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। প্রিয় দর্শক, আমরা কথা বলছি আজকের টপিক আফটার স্কুল টিচিং এন্ড লার্নিং। ইট ইজ অ্যাবাউট, ফার্স্ট অফ অল উই থট ইজ a good idea. After school, what do our children do and how do they get support from different centers as well? আমাদের ছোট্ট বিরতি যেতে, বিরতির পর আবার দেখা হচ্ছে, আমাদের সাথে থাকবেন। Thank you very much.
প্রিয় দর্শক, বিরতির পর আবার এডুকেশন আওয়ারে আমরা কথা বলছি। আমাদের আজকের টপিক আফটার স্কুল টিচিং অ্যান্ড লার্নিং, এবং এটা কেন জরুরি, যেহেতু আওয়ার চিলড্রেন পার্টিকুলারলি when they want to go to different, say from primary to secondary, 11 plus, GCSE preparation, SATs exam, so there is many students that need additional support or extra support or supplementary support, you can see, because sometimes parents are also very busy, so there are tuition centers or private tutors that support them as well. So it is important আমাদের জন্য. So we are talking to 4 guests in the panel. On my far right, Humaira Chaudhary, student. Well, she is a young student, is not very young, she just finished A level, and I'm going to talk to her about her A level as well. So Humaira Chaudhary, welcome back. Thank you. Thank you. And on my right here, Anasujaman, Director, Excel Tutors, and also they're going to start Daffodil Preparatory School from September. Welcome back. On my left here, Iman Ahmad, who is the Center Manager of Excel Center, Excel Tutors, and Head of Computer Science. Welcome back. And finally, on my far left, Sahib Imtiaz, who is a student, and also he finished A level this year. Now, আপনার কথা একটু শুনে আমরা ওদেরকে যাব। আপনি বলছিলেন এরপরে যে 3 জন স্টুডেন্ট এরপরে শুরু করলেন স্টার্টিং, আপনার এর পরবর্তীতে জাস্ট ভেরি কুইকলি একটু জিস্ট বলেন। তো ঠিক আছে বাসিত ভাই, যেটা আমি বলতেছিলাম যে আমাদের যে শুরু করছি এবং ডে বাই ডে যখন আমি প্যারেন্টসের ফিডব্যাক পেতেছিলাম ভালো মতো যে স্টুডেন্টরা ভালো মতো প্রোগ্রেস করতেছে, তো সেক্ষেত্রে আমি এখানে আরও কিছু মানে টিচার আমি নিয়োগ দিই, যেখানে তারা বাচ্চাদের যে একটা ইভ্যালুয়েশন বা যে উইকলি ট্র্যাকিং রেকর্ড বা মান্থলি ট্র্যাকিং রেকর্ড যেটা, যে তো এইটা আমরা রেকর্ড করি। তো বাচ্চাদের তো উইকনেস এবং স্ট্রেংথটা আমরা জানি প্রথমে, ঠিক আছে, জানার পরে আমরা ওখান থেকেই বাচ্চাদের আমি স্টুডেন্টদের টিচিং দেওয়া শুরু করি আর কি। তো এতে দেখা যায় একটা স্টুডেন্টস সে টিচিংয়ে যে একটা ইন্টারেস্ট, মানে লার্নিংয়ে যে একটা ইন্টারেস্ট, সেটা আমি একটা স্টুডেন্টের ভিতরে দেখছি। তো কারণ যেটা হয়তো একটা কারণ হতে পারে, এটা যেমন একটা ক্লাসে 25 থেকে 30 জন স্টুডেন্ট থাকে স্টেট স্কুলগুলোতে, আর আমাদের যে টিউশন স্টাইল যেটা 4 জন থাকে, এখানে হয় কি 1-to-1 একটা সাপোর্টের ব্যবস্থা থাকে। জি, তো এখানে একটা স্টুডেন্টের যে একটা তার যে একটা এগার টু লার্ন, তার ওইটা জিনিসটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো উইদিন 3 মান্থসে কুইক প্রোগ্রেস করে, কারণ একটাই যে 1-to-1 সাপোর্ট ওখানে পাচ্ছে, প্লাস আমরা যেখানে যে একটা বাচ্চা যখন প্রথমে আসে ওদের জন্য আমরা 12 উইকস এর একটা প্ল্যান করি। তো 12 উইকস প্ল্যান করাতে কি হয়, তো প্রথম 1 ঘন্টা সেই স্কুলে যেটা করছে সেটার উপরে আমরা টিচারের রিভিশন করে, প্লাস আমাদের এক্সেল টিউটরসে নেক্সট 12 ইয়ার্সের জন্য ওদের জন্য যে টপিকসগুলো পড়াবে সেটাকে শিক্ষাদান করে থাকি। এর মাধ্যমে হবে কি স্কুলের প্রোগ্রেস রিপোর্টটা ভালো থাকলো, পাশাপাশি সে অ্যাডভান্স কিছু শিখলো, যেটা সে নিজস্ব সে প্রাউড ফিল করে সেখান থেকে। তো এর কারণে এই যে টাইমটা সে ইউজ করলো এখানে এসে, তাই না? এবং প্যারেন্টসরা হয়তো ঘরে অনেক সময় অনেক প্যারেন্টসরা বলেন আমি তো পড়ালেখা করি নাই বা আমি কি সাপোর্ট দিব জানি না, যেহেতু আপনারা সেখানে যারা ইয়ে করছেন টিচাররা যারা আছেন, they know about the education system in this country, so they can support them, isn't it? জি জি জি। তো এই কারণে বাচ্চারা বেশ কুইক তারা ইমপ্রুভ করে ফেলে। তো মোটামুটি সাপ্লিমেন্টারি এডুকেশন যে একটা নিডস, যে একটা গ্যাপ যে আছে, সেটা আমরা আইডেন্টিফাই করে একটা স্টুডেন্টসকে প্রপার সাপোর্ট দিয়েছে। এবং বাচ্চাদেরকে সেলফ অ্যাসেসমেন্ট যেটাকে আমরা বলে থাকি, সেলফ অ্যাসেসমেন্ট করে তারা বলতে পারবে তাদের সাহায্যটা কি দরকার, তাই না? অনেক বাচ্চার ইন্টারেস্ট একটা সাবজেক্টে আছে। আর অনেক সময় হয় কি আমাদের প্যারেন্টস আমরা অনেক সময় পুশি হয়ে যায়, এটা আগে হয়তো এখন কম, যে আমার ছেলে মেয়ে শুধু ডাক্তারি হবে, ইঞ্জিনিয়ার হবে, ব্যারিস্টার হবে, এই পার্টিকুলার প্রফেশন। নাও দিস অ্যাটিটিউড হ্যাজ স্লাইটলি চেঞ্জ, না এখন একটু চেঞ্জ হয়েছে। এই ব্যাপারটা হলো কি আমাদের এনকারেজ করা দরকার, যে সাবজেক্টেই পড়বে তাদের ইচ্ছা মতো তাদের ইন্টারেস্ট গ্রো করে তারা যদি পড়তে পারে, দ্যাটস গুড, ভালো করে। জি, অ্যাবসলিউটলি। আর কথা বলবো আরুজ্জামান ভাই, আমি ইমন আহমদের কাছে আছি, হু ইজ এ সেন্টার ম্যানেজার অফ এক্সেল টিউটর্স এন্ড অলসো হেড অফ কম্পিউটার সায়েন্স। সো ইমন আহমদ, so what is your job? What do you do there? Assalamu alaikum. Welcome everyone once again. So my role is kind of try to identify the areas that we need to work on. So when a student comes to Excel, their journey starts by an assessment test, as Mr. Anis mentioned. So through that, we identify their weaknesses and their strengths as well. We try to motivate them through their strength and also their weaknesses. We try to improve them on that aspect. Now, often we say that when they come to Excel, the journey that we have in the life of a student is a 3-way thing. So it's a continuous partnership between them, the student,
Excel tutors as a center and the parents as well. Excellent. So my exact role is to ensure that the quality that we are looking for in our tutors is in place, and all the KPIs we are maintaining it. We are going to be a better version of ourselves day by day and every day, as well as kind of trying to identify, okay, if there are any student who needs particular help or support, and try to communicate with the parent and the school on our behalf to see, okay, these are the areas that we need to focus on. Yes. And so that if anyone needs that tailored need, we can support them in that, Absolutely. that way. And as when well. you say mention about assessment, is it like a pre-assessment, before even Exactly. starting, or Exactly. prior knowledge, prior experience, whatever they know, Exactly. and then you can assess from there. Because some students, they particular need for subject as well as their as a persons, because we are social animal, human are, and from you can see that some people are introvert, some extrovert. All these people, they are different types. Definitely. Some people are very shy. So when you do one-to-one, they'll be able to explore and say, yeah, okay, I would like to do this, or I need support for this. So that's why you know how to sort of maneuver. Exactly. So through the at process. Excel, we don't just look at the academic side. We focus on kind of growing them as a human being. Yes. Because we understand that every child is unique, and everyone learns in a unique Absolutely. way. So we try to develop them morally, culturally, ethically, as well as in their educational career as well. Well said. So, Thank you. for example, when I came to this country as a student, I felt this need of having someone as a role model, because in our community we see that we don't have many more role models, right? Yes. So, but if you see at the moment, number of students going to Russell Group universities, Oh, yes. private schools, it has increased. And we feel like Excel tutors had a big role to play in that, because every tutor we recruit, they go to Russell Group universities. We have teachers going to Oxford, Cambridge, UCL, Imperial, King's, Queen Mary, you name it. Yes. The top subjects they're And studying. if someone those. sitting there, we'll talk in a Exactly. minute. So like, yep. So they kind of look at their tutor as a role model, Yes. and they feel like, okay, they then start to believe I can Yeah. also get there, because if that person Absolutely. from my background, they reach that position, I Yes. can also reach it as well. So 30 years back, 40 years back, they used to think about, okay, we have got certain positions, you can see. I don't see anybody's in that kind of position or going to Cambridge. I mean, 30 years ago, hardly we hear people going to Cambridge or Oxford. Maybe one or two exceptions. But now we hear more and more students are going there. This is great achievement for British Bangladeshi diaspora, isn't it? Yeah, we are really proud of the achievements of our students are getting. Absolutely. Everywhere we have like a huge number of students who goes to Russell Group universities, Yes. as well as Oxford and Cambridge. Like Yes. we were analyzing our data, and we saw that 96.2% of our A-level students, Yes. they achieve on to grade A star to B, which is way above the national average. Okay. And many of those, like, they progress on to study medicine, going to Russell Group universities, Oxford, Cambridge, etc. And they also feel motivated afterwards to like come back and tutor with Yes. us, so that they Good. can give something back to the communities. And you support from primary up to college, isn't it? Yes. Am I So right? our tuition, it's focused from year 3 up to GCSEs and A levels, as well as that we also support in 11 plus, so the entrance exam for grammar schools, Yes, because that's grammar very school, yeah. competitive. As well as that, something that makes Excel unique is the admission support that we provide to our students. Right. So we have a career advisor at Excel, which is very unusual for a learning support center. Yes. So their role is kind of to speak with every A-level student we have, kind of try to see, okay, what type of career they're interested in, what type of subject they want to study. And as you know that with UCA's personal statement and Oh, all yes. this admission experience, right? Yes. Because many students we have, There is some guidance as well, exactly. isn't it? So they are the first in their family to progress onto university. Yes. So like we support them onto those kind of things, Excellent. which is supplementary to their academic side. Academic as well. side. And school or college they go to, they have got only a few teachers. They're supporting many students. It's very difficult to have chance to go one-to-one basis. Here they Exactly. can talk about many things, not only one. Then it may be 10, 15 things in their life. So, for example, if you look into all these grammar schools like Eton, Yeah. like Brampton, ANCS, Yes. the reason they're successful, they're teaching the same subject. Yes. The reason that makes their student extraordinary Or is unique, you this, can or say. unique Yes. in that sense, Yes. is to show them that pathway. Like, look, this is the person who knows what they're talking about. They have been to that place, so they're well qualified to talk about those Right. things. And they learn through their experience, and they have this one-to-one support in the career side. Yes. So that's what kind of motivates them. Yes. And that also helps in the academic side as well, because when you're saying like, okay, I need this A star grade to go to Cambridge,
any student will fight their life to get that Yes, grade. So that's a absolutely. kind of extra motivation for them as well. That we're doing. Absolutely. So they can, it can show that they are enthusiastic and they are learning with, and they will persevere as well, They will try their best. We'll talk more. I'll come to Humaira Chaudhry. Humaira Chaudhry, tell me about yourself. What are you doing now currently? So I just finished my A-levels and I was studying at Stepney All Saints sixth form. I was doing business, biology and maths for Right. A-level, and yeah, I just finished it. And I believe that your result will come out soon, like within a couple of months. August 15th. 15, yeah. Still waiting for about 1.5 months or maybe more than that. So, currently, did you go to Excel Center? I went Excel to tutors, Excel yeah. tutors, yeah. Yeah. Yeah, I did. Okay. So tell me about your experience. I mean, did you go as a student? Yes, I yes. did. So tell me about your experience. So for GCSEs, I went for science and maths, and I had a lot of support, especially because I was quite weak in maths, and having really good maths teachers helped. So you assessed yourself, isn't it? Yes. Self-assessment, like you realize, okay, I need some support for math. Yeah. Maybe other subjects I'm good, Yeah. but I need particular support. Okay, Yeah. good. And also because I was doing triple science, which had quite a bit of content. Definitely, you are very good in science, and triple science, yeah. And then for A-levels, I just did A-level maths, and M1 was actually my maths teacher. He did my year Wow, 12 and year great. 13 maths. And it was really good. He really helped me with my confidence. Excel tutors in general really helped me boost my confidence in subjects that I Right. didn't think that I could do well in. And then I felt like I could do well in them after I had all the revision and all the help and all the support. Then you felt, yes, I'm getting enough support, and I'm now doing my A-levels and hope. Obviously, you are expecting a good result, isn't it? Yeah, A-levels are hard. A-levels are very, very difficult. I They're tell you much- what. Yeah. A couple of years ago, I had students. I said, tell me about your experience about GCSE and A-levels. Yeah. And the person said, GCSE and A-levels, they are not near to one. I agree. A-level is like there, Yeah. GCSE is there. Yeah. If you do 1 hour work in GCSE, A-levels, you have to do 10 hours. Yeah. Every subject I think is difficult, especially STEM, but I would say every single A-level subject is difficult. So difficult. Yeah, and they require so many hours. They require so much memorization. They require Yes. so much exam practice. And now it's a linear system now, isn't it? Right, So yeah. this is a problem, isn't it? Again, some coursework, but mainly linear system, like you have to sit for the exam and finish off, isn't it? Yeah, and 2 hours exam, 3 hour exam, it requires stamina. You need to be able to Absolutely. do it. And imagine, like, if it's 3 subjects, that's Yes. normally 9 exams. Mhm. And some of them can be back to back. Like for my A-levels, I had a few subjects. I had like maths, and then I had science the next day. I had business, and then I had biology. 3 exams back to back. Some of my friends had chemistry, maths, biology, chemistry Right. on the last week of A-levels. And yeah, you need to have stamina to hard. get through them. So, are you hoping definitely a good result in August? Did you apply to any universities in the UK? Inshallah, yeah. I applied to UCL Imperial. Excellent, excellent. Yeah, so inshallah I get into UCL. That's the plan. UCL. So that's your offer from UCL. Yeah. Excellent, excellent. So definitely, I can see your study in the college and support from Excel tutors, and now you feel so confident. You did your exam, you're waiting for your result, and you are hoping to go to UCL. Yeah, and to study biology as Biology as well. which has been my favorite science. How comes? ever. Usually, I can see lots of boys that go to science subject, not many girls. Then I'll I'm not generalizing, but Yeah. usually it happens, isn't it? Yeah, well, I was always going to do what I enjoyed and what I wanted to do most, which Yes. was biology. And I don't think there are enough people who study biology. Yes. From a young age, I've been told that biology is a subject that you shouldn't study. Like, for university, they'd say, Yes. do physics, do chem, do engineering, do that's medicine. right. And then biology is like, oh, why would you do that for? That's not a good enough subject. enough subject. And I want to show that that's not true. No, I think that's biology is true. a great subject. I think it opens doors. I think it opens more doors than some Absolutely. A-levels. For the and new other generation, degrees. you can prove that, and you can show them, look, I did it, and you will enjoy that, and you should go for it. Exactly, and there's not enough conservationists, I think, in the world, especially female Yes. people of color conservationists, and I'd love to be one of them. Absolutely, absolutely. Because I know our British Bangladeshi parents are sometimes can be, as I said earlier, a little bit pushy about they have got certain sort of professions in their head. But now it has changed slightly, at least, isn't it? So they can see our children, they can go to any professions and they can shine, they can do things, whatever they like to do in the future. I think it should be motivation. And they can reach their potential. Sort of. Even while I was in sixth form, I had students saying, why would you do biology for? But that made me want to do it even more as a Right. degree, to show that it's not a useless degree. You can do so much with it. You can achieve so Absolutely. much with it. And you get so many skills from it's a science degree. You Absolutely. get so many skills from it. Excellent. We'll talk more, then we'll come to you. Now we'll come to Sahib Imtiaz. Yes.
Now, you were a student and you used to go to Excel tutors, am I right? Yeah. So tell us about yourself. We'd like to hear from you. What are you doing now and what have you studied so far? Just like Omar, I've just finished my A-levels. I've done maths, further maths, and physics. Goodness, further maths as well. Yeah. So you are a maths buffin, isn't it? Mathematician. And Iman was my further maths teacher as well. Right. Yeah. And so how many A-levels you just completed? How many? I've done 3. 3. Yeah. And I've applied to UCL Yes. and Cambridge. Yes. And I've gotten off from UCL, and I'm still waiting for Cambridge. Cambridge. So your target to go to, if you have Cambridge, then you will go to Cambridge. Yeah. Definitely. And your result will again, Samira, at the same time, sorry, Humaira. Yeah. Humaira, at the August same 15th, time yeah. they will publish, in August. So tell me about your experience going to Excel tutors. And Samira, sorry, Humaira mentioned about many things, many aspects. Yes. I think Excel pushed me a lot. It helps you with consistency. With A-level, just she mentioned, it is very difficult. You need a lot of consistency and a lot of quality learning. Just like GCSE, I think you can put in a few hours a week, it'll probably be worth it. For A-levels, yeah, you're gonna have to need consistency, like a lot of them. So I've been there since year 9. Good. Many years, year 9, Yeah. 10, 11, 12, 4 years. Mhm. Many years, yes. And I've been having Iman since year 12. Okay. Yeah. So is that your decision to go there for additional support or your parents' decision? Or both? Initially, it was my parents' decision, but I don't regret it now. Right. Obviously, as a kid, you don't really want to go Of course. tuition. Because after school, I want to do whatever I like. I don't want to go to tuition center, additional support. But now I think it really helped me a lot. See, Yeah. after doing your A-levels, isn't it? Because you are targeting, like Humaira, the great universities like those UCL or Cambridge or other Russell Group universities as well. So this is what you can see the achievements, isn't it? Otherwise, you may. Well, I'm not saying this. I'm not saying that because some students feel like, okay, I'm not going to go to the center. I'm going to do something practical, something different, or I don't care whether I go to university or not. Yes. So tell me about through your 4-year journey in Excel tutors. About 4 things, something you felt really proud of about them. Yes, I had that help and really supported me a lot. I had this one. It can be anything. I think the first thing was the weekly test that we did for Right. GCSE students. It really helped you consolidate your knowledge from last week. Right. And so it's like active recalling, and it's constantly doing it, so we don't really forget the things you learned last week. Yes. So it just stays in long-term memory. Absolutely. Yeah. And the second thing I would say is just the support, like the friendliness from the tutors. They're really friendly. Friendliness, you said. Yeah. Excellent. And most of the tutors are like students, like us. Mhm. So you can get the, I'll say it's more like a conversation when I'm having with the teacher, what I'm learning from them. It's Very never friendly really- atmosphere and yeah. socially, very, you will feel free to talk to if you want to. Yeah. And as she mentioned, one thing is they really help you with your confidence. For example, Imran helped me with the personal statement when I was doing the UCAS application. He helped me with like the things, what to talk about, what to talk about, what the university actually look for. For example, for Cambridge, I had to go through the reading list and read some books and articles Right. regarding my subject, because that's what they want to see in a student. Right. Your interest for your subject. Yes. And he has helped me a lot there. Well, this is something like, for a person like you as a new person going to Cambridge, so definitely you have this guidance. You had this guidance from Iman, and then you realize, hang on, it is really helpful, isn't it? So nice to hear from you, and definitely best wishes, for both of you. In a couple of months' time, you will know your result, and hopefully you are going to those great universities. আমরা একটু বাংলায় কথা বলি কিছুটা। ইমন আহমদ তো বাংলায় কথা বলতে পারে, জি, তাই না? অবশ্যই। হ্যাঁ, আমরা একটু প্যারেন্টস অনেক সময় শুনবে। তো স্টুডেন্ট, আমি ওনাকে আনিস ভাইকে জিজ্ঞেস করতে পারি, বাট আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করি। তো এখানে এক্সেল যে টিউটরসের কয়টা সেন্টার আছে এখানে? সো আমাদের টাওয়ার হ্যামলেটস এবং নিউ হোমে আমাদের মোট 3টি সেন্টার আছে। আচ্ছা। সো আমাদের মেইন ব্রাঞ্চ হচ্ছে হোয়াইট চ্যাপেল, সো নিউ রোড এবং কমার্শিয়াল রোডের সংলগ্ন 161 to 163 কমার্শিয়াল রোড। আমাদের ডকল্যান্ডস একটি ব্রাঞ্চ আছে। ডকল্যান্ডে? জি, এটা হচ্ছে ডকল্যান্ডস কমিউনিটি অর্গানাইজেশন মস্কে। এবং আমাদের আরেকটি ব্রাঞ্চ হচ্ছে স্ট্রাটফোর্ড, সো 43 ওয়েস্ট হামল্যান্ড, লাইক 5 minutes ওয়াক ফ্রম স্ট্রাটফোর্ড। ভেরি কনভিনিয়েন্ট ট্রাভেলিং এর জন্য, তাই না? অবভিয়াসলি, জি।
আর এই সেন্টারগুলোতে মানে কোনটাতে বেশি স্টুডেন্ট যাচ্ছে বা বড় অনেকগুলো সেন্টার আছে যেখানে হয়তো পপুলেশন হয়তো আমাদের অনেক সময় ব্রিটিশ বাংলাদেশিরা যখন ব্রিটিশ বাংলাদেশিরা কোনো সেন্টার করে বা কোনো ধরনের সাপোর্ট করে অনেকে জানে, যেমন বাঙালি আমরা যখন কথা বলি ওই সেন্টারে যাবেন, ওইখানে যাবেন, তো কোনটাতে বেশি লোকজন আসতেছে বা স্টুডেন্ট আসতেছে? থ্যাংক ইউ এই কোয়েশ্চেনটা করার জন্য, কারণ আমাদের প্যারেন্টদের মধ্যে একটা ধারণা আছে যে আমাদের অবভিয়াসলি আমাদের যে হোয়াইট চ্যাপেল ব্রাঞ্চটা সেটা হচ্ছে আমাদের মেইন ব্রাঞ্চ, এবং সেখানে ফ্যাসিলিটি অনেক বেশি, নাম্বার অফ স্টুডেন্ট অনেক বেশি, যার মেইন কারণটা হচ্ছে যে সেটা অনেক বছর ধরে আছে সেখানে। সো আমাদের প্যারেন্টদের একটা ধারণা হচ্ছে যে বেস্ট টিচাররা সব সেখানেই থাকে, বাট অ্যাকচুয়ালি দ্য ফ্যাক্ট ইজ যে আমাদের যত টিচার রিক্রুটমেন্ট হয় সবকিছু হচ্ছে আমাদের একটা সেন্টার থেকে ম্যানেজ হয়, অর্থাৎ ব্যাপারটা এমন না যে আমরা এই একটা সেন্টার ও একটা সেন্টারে কানেক্টেড না, আমাদের প্রত্যেকটা সেন্টারই কানেক্টেড, এবং অ্যাজ আ সেন্টার ম্যানেজার টিচার্স ক্যান গো ফ্রম দিস সেন্টার দ্যাট এক্স্যাক্টলি। সো আমাদের প্রত্যেকটা টিচার যখন অ্যাপ্লাই করে তখন আমরা একটা রিগোরাস অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসের মধ্যে তারা যায়, এবং তাদের প্রত্যেককে আমাদের মেইন সেন্টার থেকে ট্রেন করা হয়, ট্রেন করার পর আমরা তাদেরকে বিভিন্ন সেন্টারে পাঠাই। সো এবং অ্যাজ আ সেন্টার ম্যানেজার আমার রেসপন্সিবিলিটি হচ্ছে আমি মাঝে মাঝে প্রত্যেকটা সেন্টারে ভিজিট করি, এবং আমাদের ডাইরেক্টর মিস্টার আনিস তিনি নিজেও ভিজিট করেন প্রত্যেকটা সেন্টার, জাস্ট টু মেক শিওর যে প্রত্যেকটা সেন্টারে আমাদের সেই কোয়ালিটিগুলা সেম কোয়ালিটি মেইনটেইন হচ্ছে এবং সেম মেথডে আমাদের টিচিংটা হচ্ছে, এবং আমাদের যেন প্রত্যেকটা সেন্ট্রাল ডিসিশন যেন সব জায়গায় ইমপ্লিমেন্ট হয়, যাতে সেটা আমরা এনশিওর করতে পারি। বাট স্টিল আমাদের হোয়াইট চ্যাপেল ব্রাঞ্চ হচ্ছে সবচেয়ে বেশি নাম্বার বিজিএস ব্রাঞ্চ কম্পেয়ার টু আদার টু। জি জি, এবং কম্পেয়ার টু অন্য ব্রাঞ্চগুলো, হোয়াইট চ্যাপেল ব্রাঞ্চ অনেক পুরানো, এবং অন্য ব্রাঞ্চগুলো কম্পেয়ার টু হোয়াইট চ্যাপেল ব্রাঞ্চ কিছুটা নতুন, বাট স্টিল আমাদের লাস্ট ইয়ার আমাদের স্টার্টার ব্রাঞ্চ আমাদের ওয়েটিং লিস্ট স্টার্ট করতে হয়েছে, কারণ আমাদের হচ্ছে আমরা অলওয়েজ মেক শিওর করি যে আমাদের কোয়ালিটি যেন মেইনটেইন করতে পারি আমরা। স্পেস এজ ওয়েল ইজ ইট উইদিন স্টুডেন্টরা পড়তেছে বিভিন্ন ইয়ারে, এখানে একটা গ্রুপ আছে ওখানে একটা গ্রুপ আছে, তাই না? এটা একটা ব্যাপার আছে। সো আমরা হচ্ছে অলওয়েজ মেক শিওর করি আমাদের প্রত্যেকটা ক্লাসে যেন 4টা স্টুডেন্ট থাকে, এবং আমরা মেইনলি ওই স্মল গ্রুপ টিচিং এর উপরে ফোকাসটা করি। সো যার কারণে অনেক সময় এটা হয় আনফরচুনেটলি যে আমরা ওই কোয়ালিটিটা মেইনটেইন করার জন্য দেখা গেল আমাদের প্রত্যেকটা সাবজেক্টে অনেক বড় একটা ওয়েটিং লিস্ট আছে, বাট আমরা হচ্ছে স্টুডেন্টদেরকে এনরোল করতে পারছি না, কারণ আমরা চাই রাদার দেন সবাইকে একটা চান্স দেওয়া থেকে আমরা যে স্টুডেন্টরা আমাদের সাথে আছে তাদেরকে প্রপার কোয়ালিটি এডুকেশনটা যেন আমরা প্রোভাইড করতে পারি। অ্যাবসলিউটলি, আমরা আরো কথা বলবো। প্রিয় দর্শক, আমরা কথা বলছি আফটার স্কুল টিচিং অ্যান্ড লার্নিং এই বিষয়টা নিয়ে। এক্সেল টিউটার্সের কিছু কিছু বিষয় ওনারা সাপোর্ট দিয়ে থাকেন, এডিশনাল সাপোর্ট, সাপ্লিমেন্টারি সাপোর্ট, অ্যান্ড অলসো দে আর প্ল্যানিং টু স্টার্ট প্রিপারেটরি স্কুল ফ্রম সেপ্টেম্বর। এই বিষয়গুলো আমাদের কমিউনিটির জন্য অত্যন্ত জরুরি, কিন্তু অনেক প্যারেন্টস, অনেক গার্ডিয়ানসরা উপকৃত হচ্ছে তাদের বাচ্চা কাচ্চাদেরকে এখানে পাঠিয়ে। আমরা কথা শুনছি ওনাদের সাথে, খুব সুন্দর সুন্দর কথা, প্রি অ্যাসেসমেন্ট, পোস্ট অ্যাসেসমেন্ট, রেগুলার অ্যাসেসমেন্ট, রানিং রেকর্ডস, সাপোর্ট 1-to-1, এই যে বিষয়গুলো ফ্যান্টাস্টিক। আমাদের ছোট্ট বিরতি যেতে হবে, বিরতির পর আবার দেখা হচ্ছে, আমাদের সাথেই থাকবেন।
প্রিয় দর্শক, বিরতির পর আবার এডুকেশন আমরা কথা বলছি। আমাদের আজকের টপিক আফটার স্কুল টিচিং অ্যান্ড লার্নিং। অ্যান্ড when we say after school teaching and learning is like doing homework, doing additional support, doing supplementary support, extra support, GCSE support, year 9 support, SET support, 11 plus support, or someone এই সাবজেক্টে ভালো না, এই সাবজেক্টে উইক, সাপোর্ট দেওয়া। তো এই সমস্ত সাপোর্টের জন্য কিন্তু আমাদের কমিউনিটিতে অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান থাকে, তারা হেল্প করে এবং দে জেনুইনলি হেল্প। নাও তাদের পক্ষ থেকে আপনি ধরে নিয়ে এসেছি কথা বলার জন্য এক্সেল টিউটার্স, তারা এখানে কাজ করতেছে বা চালাচ্ছে, ওনারা কথা বলছেন সুন্দর করে, কীরকম তারা সাপোর্ট দিচ্ছে স্টুডেন্টদেরকে, এবং ফ্যান্টাস্টিক সাপোর্ট দে আর প্রোভাইডিং। তারা মেন্টালি সাপোর্ট, স্টুডেন্টদের ইমোশনাল সাপোর্ট দিচ্ছেন, অ্যাট দ্য সেম টাইম তাদের অ্যাসেসমেন্ট নিচ্ছেন, এরপরে অ্যাসেসমেন্ট নিয়ে তাদেরকে পড়াচ্ছেন, পরবর্তীতে রানিং রেকর্ড রাখছেন, স্কুলের বিষয়টা দেখছেন, বাচ্চাদের কথা 1-to-1 শুনছেন। এই যে বিষয়গুলা, এটা কিন্তু ফ্যান্টাস্টিক। দে ডু কেয়ার অ্যাবাউট দোজ স্টুডেন্টস, সো উই আর টকিং টু দ্যাম। সো আমাদের আজকের প্রোগ্রাম লাইভ ব্রডকাস্ট হচ্ছে স্কাই চ্যানেল 779। উই আর অন ফেসবুক অ্যান্ড অন ইউটিউব। প্লিজ ডু শেয়ার আওয়ার প্রোগ্রাম। আমাদের ওয়েবসাইট www.atnbangla.uk.tv। চলুন আমরা আলোচনায় চলে যাই। অন মাই ফার রাইট, হুমায়রা চৌধুরী, who was a student and who just finished A levels and hoping for a good result and going to UCL soon. Welcome back, Humaira. Thank you. And on my right here, Anasujaman, Director Excel Tutors. And also, Anasujaman mentioned that they are going to start a preparatory school. They named it Daffodil Preparatory School from September. That's a daytime primary school. So welcome back, bhai. And on my left here, Iman Ahmad, who looks very, look like very young person, but definitely he is the center manager and also head of computer science Excel Center, and he's talking very eloquently, very nicely, and I can see his sort of vision and his mission is there. Both of them are wonderful. Welcome back. And finally, on my far left, Saeed Imtiaz, who is also a student, who was a student, he finished his A levels and waiting to go to Cambridge or UCL. Welcome back. Thank you. তো আমরা একটু কথা বলি বিরতি যাওয়ার আগে। এখন আনিসুজ্জামান ভাই আপনার কাছে আসি। তো আপনি শুরু করছেন, ইমন খুব সুন্দর করে বললেন যে বিষয়টা আমরা কিরকম করছি, কিরকম যাচ্ছে আমাদের টোটাল জিনিসটা, এবং আপনাদের একটা রেপুটেশন হয়ে গেছে। ইউ ওপেন 3 সেন্টার, 3 or 4, 3 সেন্টার, এবং 3 সেন্টারের সাপোর্ট চলছে। আপনার টিচার রিক্রুটমেন্টের কথা বলা হয়েছে, এবং পাশাপাশি বলা হচ্ছে যে কীরকম সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছেন। ইমন এক্সপ্লেন অ্যাবাউট কীরকম অ্যাসেসমেন্ট হচ্ছে, কীরকম সাপোর্ট হচ্ছে, কার কী সাপোর্ট, কোন সাবজেক্টের সাপোর্ট, কোনটাতে উইকনেস আছে, কোনটাতে ডেভেলপ করতে হবে, এই যে বিষয়গুলো এখন যে আপনারা সেটা করছেন, অ্যান্ড ফাইনালি আপনারা করতে যাবেন ড্যাফোডিল প্রিপারেটরি। সো ক্যান ইউ এক্সপ্লেন ওয়াই আর ইউ গোয়িং টু ওপেন? আপনি বাংলায় বলেন ড্যাফোডিল প্রিপারেটরি স্কুল, এটা অবজেক্টিভ আর এইমটা কি? যেটা আমি বলছি যে আমি তো এডুকেশন লাইনে দীর্ঘ 18 বছর ধরে আছি। তো আমাদের এক্সেল টিউটর্স তার লাস্ট 15 ইয়ার্স আমরা উই আর রানিং করতেছে। 15 ইয়ার্স, লাস্ট 15 ইয়ার্স জি। তো এক্সেল টিউটর্স আসলে আফটার স্কুল এবং উইকেন্ডে। তো আমি সেখানে দেখছি যে একটা কিছু গ্যাপ আমি খুঁজে পেয়েছি, যে একটা স্টুডেন্ট যখন আমি প্ল্যান করি যে এই স্টুডেন্টটা একটা 12 উইকস বা 15 উইকস যে আমরা যেটা প্ল্যান করি, তো এই স্টুডেন্টরা আমি কমপ্লিট করতে পারি না। তো তখন আমার মনের ভিতরে একটা আশা জাগলো যে এই স্টুডেন্ট যদি আমি ফুল টাইম পাই, তখন আমি আমার মনের মতো করে আমি করতে পারবো। এটাই ছিল আমার মেইন একটা থিঙ্কিং ছিল, যে এই স্টুডেন্টটা যখন আমি ফুল টাইম পাবো আমি আমার মতো করে করতে পারবো। এখন আমি 8 উইকস 12 উইকস বানাইতেছি, তার জন্য প্ল্যান করতেছি, কিন্তু ঠিক আছে এটা ওয়ার্ক হয়, কিন্তু প্রপার যে 100% এটা আমার স্যাটিসফ্যাকশন আসে না, মাইন্ড স্যাটিসফ্যাকশন আমার আসে না। যে একটা স্টুডেন্ট আমাদের কাছে 2 আওয়ার্স বা 4 আওয়ার্স ইন এ উইক আসলো, তারপরে তো সে চলে গেল। তো সেখান থেকে মূলত এই উদ্যোগটা, উদ্যোগটা যেহেতু আমাদের একটা কমিউনিটি আছে, একটা হামরেস একটা কমিউনিটি আছে, তো সেখানে ন্যাশনাল কারিকুলামের পাশাপাশি যে আমি আরেকটা জিনিস আমি যেটা ফিল করছি, যেখানে ইসলামিক ইথোস অ্যাড করে যে একটা প্রপার ওয়েতে আমরা একটা স্কুল প্রতিষ্ঠাতা করব, যেখানে একটা স্টুডেন্ট এখানে ন্যাশনাল কারিকুলামের পাশাপাশি একটা ইসলামিক যে একটা শিক্ষা ইথোস এখানে ইমপ্লিমেন্ট করা যায়, তার ফলশ্রুতিতে এটা হচ্ছে আমাদের করা। তো এটা মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে
যে কোনো জায়গা নির্ধারণ কোন জায়গায় হবে, সেটা স্কুলটা কোন জায়গায় আসতেছে? হ্যাঁ জি, স্কুলটা আমাদের কমার্শিয়াল রোডে হবে। যে আমরা লাকিলি আমরা একটা 5 তলা বিল্ডিং পেয়ে গেছি ওখানে। ভেরি গুড। তো অফস্টেড এসে একবারে তারা সার্টিফাই করে গেছে, ইভেন কাউন্সিল আমাদের সার্টিফাই করছে যে বিল্ডিং হেলথ অ্যান্ড সেফটি মেনটেন করে। তো সবকিছু মিলাই আমাদের টিচার রিক্রুটমেন্ট হয়ে গেছে, হেড টিচার রিক্রুট হয়ে গেছে। তো ইনশাল্লাহ আমরা সেপ্টেম্বর থেকে শুরু করতে যাইতেছি। স্কুলের আরেকটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে আমার নিজের ভিতরে একটা স্বপ্ন ছিল যে একটা বাচ্চা আমার এখানে পড়বে, পড়ার পরে সে যেন আমাদের যে একটা রিলিজিয়াস আইডেন্টিটি সে যেন সারা জীবন বহন করবে। আচ্ছা আচ্ছা। তো এই কারণে কি হবে, আমরা একটা প্রোগ্রাম আমরা চালু করছি যে একটা স্টুডেন্ট যখন আমাদের এখানে ইয়ার 1-এ শুরু করবে তখন থেকে তার ইসলামিক এবং কোরআনিক স্টাডিজটা শুরু হবে, এবং আমাদের টার্গেট হচ্ছে ইয়ার 6 ফিনিশ করার আগেই সে কোরআনে হিফজ কমপ্লিট করবে। আমাদের লেসন কারিকুলাম যে প্ল্যানটা এইভাবে এটা আমাদের তৈরি করা, এবং এট দ্য সেম টাইম তারা এই বর্তমান কারিকুলাম, ন্যাশনাল কারিকুলাম কিছুই মিস করবে না, হ্যাঁ পাশাপাশি সেটাও করবে, তাই না? জি। এখানে যেমন ইংলিশ আছে, ম্যাথ, সায়েন্স, ফাউন্ডেশন সাবজেক্ট আছে, জি। কোর সাবজেক্টগুলো জি, আছে, জি। পি লেসন বলেন যেটাই আছে জি। সবগুলো সে কভার করবে জি এট দ্য সেম টাইম। জি, আমরা ডিপার্টমেন্ট ফর এডুকেশনে আমরা কিন্তু এগুলো সব সাবমিট করছি, অফিসিয়ালি সাবমিট করছি, ন্যাশনাল কারিকুলাম, ইসলামিক স্টাডিজ সব কিছু সাবমিট করছি, এবং তারা এটা অ্যাকসেপ্ট করছে যে না ঠিক আছে। তো প্রিপারেটরি স্কুলে আরেকটা যেটা মেইন বৈশিষ্ট্য, মানে হোয়াই উই ডিফারেন্ট ফ্রম আদার্স, যেটা আমাদের ক্লাস সাইজ 15 আপ টু 1 to 15, দেন ডোর ক্লোজ। আমরা 15 জন স্টুডেন্টের বেশি আমরা কোনো একটা ক্লাসে নেব না। আচ্ছা। তো এখন আপনার প্রশ্ন থাকতে পারে যে কিভাবে সম্ভব হবে বা কেনই বা আমরা এই উদ্যোগটা নিলাম। যেহেতু আমরা বলছি যে যেহেতু আমাদের একটা ভালো একটা অভিজ্ঞতা আছে যে সাপ্লিমেন্টারি এডুকেশনে যে আমরা লাস্ট 15 ইয়ার্স ধরে করছি, তো সেখানে তো একটা ক্লাসে স্টুডেন্ট থাকে 30 জন, তার সাপোর্ট পায় না, সেজন্য তো কিন্তু তারা আমাদের কাছে আসে, তাই না? তো আমাদের কাছে এখানে যে স্টুডেন্টরা এখানে ভর্তি হবে সেই স্টুডেন্টকে তার এক্সট্রা কারিকুলামে যেতে হবে না, কারণ 15 জন লাইক অ্যাজ এ টিউটরিং। এবং তারা অনেক প্যারেন্টসরা আসে যে আফটার স্কুলে মাদ্রাসায় নিয়ে যায়, তাই না, মস্কে নিয়ে যায়, যে যেটা এক্সট্রা যে সাপোর্ট তাদের যে কোরআনিক স্টাডিজ, ইসলামিক স্টাডিজ যে শিক্ষা নিতে যায়, আমি মনে করি সেটাও তাদের লাগবে না। কারণ ডে ওয়ান থেকে যেমন সকাল 8টায় আমাদের ক্লাস শুরু হবে, প্রথম থেকে ইসলামিক স্টাডিজ, কোরআনিক স্টাডিজ এটা দিয়ে শুরু হবে, তারপরে তো ন্যাশনাল কারিকুলাম শুরু হবে। তো এই সব কিছুর কম্বিনেশনে একটা স্টুডেন্টসের সম্পূর্ণ যে একটা রেসপন্সিবিলিটিস যেটা আমাদের স্কুল নেবে ইনশাআল্লাহ। তো তাকে প্রথমত তাকে কোনো প্রাইভেট টিউশনে যেতে হবে না, প্যারেন্টসদের কোনো এক্সট্রা যে একটা এক্সপেন্সিভ আছে সেখানে তারা এটা করতে পারবে না। প্লাস শুধু তাই না, প্যারেন্টসরা যে একটা উইকেন্ড আসলে বা আফটার স্কুল আসলে পারে একটা দৌড়াদৌড়ি, আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলি, এখন আমার ছেলে মেয়ে, আমার মেয়ের বয়স 12 বছর, ছেলের বয়স 5 বছর, তো ওরা করে কি স্কুল থেকে আসার পরে ওদেরকে কোনো রকমের খাওয়া দাওয়া শেষ করে ওদেরকে আমরা মাদ্রাসায় নিয়ে যাই, যে এক্সট্রা যে অ্যারাবিক যে একটা টিউশন এক্সট্রা সাপোর্টটাকে নিয়ে যায়। তারপরে কি হয় যে 7টার সময় যখন আবার শেষ হয় তখন আবার ওদেরকে নিয়ে আসতে হয়। এই যে প্যারেন্টসের যে একটা টাইম কনজিউমিং এর ব্যাপারটা আছে, তাই না, সেটা আপনারা মেইন স্ট্রিমের মধ্যে সেটা কভার করে। এইটাই হচ্ছে আমাদের আরো কথা বলবো আমরা। প্রিয় দর্শক, এই যে এক্সেল টিউটর যারা চালাচ্ছেন তারা কিন্তু সিদ্ধান্ত নিয়েছেন একটা ড্যাফোডিল প্রিপারেটরি স্কুল বলে একটা ওপেন করবে সেপ্টেম্বর থেকে। এটা কিন্তু আসলে নর্মাল প্রাইমারি স্কুল, এই দেশে যেটা স্টেট স্কুল বলেন এটার মতো, কিন্তু ইসলামিক ইথোস নিয়ে ওনারা শুরু করছেন। সেটা টাওয়ার হ্যামলেটসের কমার্শিয়াল রোডে সেটা হচ্ছে, এবং এইগুলোর সিস্টেমটা হচ্ছে এই দেশে যখন স্কুলে পারমিশন দেয় মেইন স্ট্রিমে, যেটা আমরা বলে থাকি, সেটা কিন্তু অফস্টেট আসে, গভর্নমেন্ট ডিএফির লোকজন আসে, সেটাকে পারমিশন দেওয়ার পরে দেখেন ওপেন। ইজ লাইক সেকেন্ডারি স্কুল যখন ওপেন হয়, ফ্রি স্কুল, একাডেমি, এদের মতোই। বাট ওনাদের স্কুলটাতে ইসলামিক ইথোস প্লাস উইথ ন্যাশনাল কারিকুলাম দুইটা মার্চ করে ওনারা সেখানে পড়াবেন, এবং সেখানে 8টা থেকে শুরু হবে, বিকেল পর্যন্ত চলবে, এবং স্টুডেন্টস দে উইল বি এডুকেটেড through this process. So they will gain their knowledge, experience or education, Islamic education, at the same time they will study national curriculum subjects as well. So wonderful thing. এই বিষয়টা উনি খুব সুন্দর করে বলেছেন। আমি আপনাদের জন্য যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা করতে পারেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। I will come to you, হুমায়রা চৌধুরী। So এই যে প্রিপারেটরি স্কুলগুলা, I'm saying in Bengali, but rather I speak in English, প্রিপারেটরি স্কুল যে ওপেন হচ্ছে, so what do you think about that? I mean, do you think it's a good idea to have a school like this, Islamic ethos at the same time, national curriculum subjects to be taught as well? I think it's amazing.
And I Okay. think it's a great opportunity for loads of young kids to be together in a community Yeah. where the curriculum is the same, where the Islamic ethos has already been inside it. Right. And I think it's just a wonderful experience for them as they grow up. They'll grow up together in a school that will really support them, that will really give them confidence. Yes. Yeah, I think it's a great idea. I like to hear from you as well. Same question, because I like to hear, as you just finished your A level, so you are like both of you had already primary education, secondary education, Yeah. college education. So you have experienced three types of educations in three different scenarios. Yeah. I think as you grow up with the current schools that we have, it's really easy to drift away from religion. So I think merging the Islamic ethos with the school is a good idea to, learn your own religion more and understand the importance. Yes. And also, Mr. Anas mentioned with identity is one of the things people feel about themselves. Anybody, I'm not saying only Muslim or someone else. Anybody, they need to feel proud of their identity. And if you don't know who you are, it's very difficult, isn't it? I know in this country, people, British Bangladesh are growing up with many identities. They can say I'm a Muslim or whatever. If someone is Hindu, they can say Hindu, and then coming to Bangladeshi, and then British, whatever, isn't it? Yeah. So they need to know this. They are basic, actually, who they are. Iman Imtiaz, you are Imtiaz, sorry. Yeah. Iman Ahmed, I can see, Banglai boli amra, your enthusiasm, your hard work, because you are managing the center, you are involved in recruiting process, also you are teaching computing subject as well. এই যে বিষয়টা আমাদের স্টুডেন্টদের মধ্যে এটার পাশাপাশি অনেক সময় কী ধরনের আগ্রহ দেখা যায়, বিশেষ করে যে এক্সট্রা কারিকুলার সাবজেক্ট বা বিভিন্ন ধরনের আরও এক্সপ্লোর করবে। সে ফর এক্সাম্পল, ইউ হ্যাভ স্টাডিড কম্পিউটিং, আই এম শিওর ইউ আর অলসো ডুইং ইউর সর্ট অফ ম্যানেজারিয়াল রোল এজ ওয়েল, ইজ এ মাল্টি কাইন্ড অফ স্কিলস। এরকম কেমন দেখা যায় আমাদের বাচ্চাদের মধ্যে? আমাদের কমিউনিটিতে যেটা হয় সেটা হচ্ছে তারা হচ্ছে নিজেদেরকে ডিসকভার করার অপরচুনিটি তেমন একটা পায় না। সো আপনি যেটা প্রথমে বললেন যে আমাদের প্যারেন্টদের মধ্যে একটা আইডিয়া আছে যে ডক্টর, ইঞ্জিনিয়ার বা হচ্ছে লয়ার এই টাইপের প্রফেশনগুলোতে বেশি যায়। অ্যান্ড প্যারেন্টদেরকে এখানে ব্লেম দেওয়া তেমন একটা উপায় নাই, কারণ হচ্ছে আমাদের কমিউনিটিতে যারা এখন তারা যাদেরকে স্টিগমা আছে এবং তারা যখন দেখে যে আমাদের কমিউনিটিতে কে সাকসেসফুল হয়েছে, তারা কিন্তু দেখে একজন ডাক্তারের নাম শুনে, একজন ইঞ্জিনিয়ার নাম শুনে, একজন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যারিস্টারের নাম শুনে। তো তারাও তাদের বাচ্চাদেরকে যায় যে ওটা হচ্ছে একটা সেফার রুট। তো কেউ হচ্ছে রিস্ক নিতে চায় না, কমফোর্টেবল এরিয়া। সো আমাদের যে কমফোর্ট জোন থেকে বেরিয়ে আসার যে একটা চেষ্টা, সেটা আমাদের মধ্যে একটা নাই। কিন্তু আমরা তখনই হচ্ছে বেস্ট করতে পারবো যখন আমাদের সেই কমফোর্ট জোন থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারবো। আর আপনি যেটা বললেন, এখন আমাদের স্টুডেন্টদের মধ্যে আমরা অনেক আগ্রহ দেখি, এবং পার্টিকুলার কিছু জিনিস যদি আমি বলি, তাদের হচ্ছে ক্রিয়েটিভ যে কাজগুলো সেখানেও তাদের অনেক আগ্রহ, যেমন ক্রিয়েটিভ রাইটিং, পোয়েট্রি, কিংবা হচ্ছে ডিজাইন, ফটোগ্রাফি এক্সেট্রা, তাদের অনেক আগ্রহ থাকে। এছাড়াও এখন যেহেতু তথ্য প্রযুক্তির যুগ, তাদের স্টেম যে এডুকেশন, সেখানে তাদের অনেক আগ্রহ থাকে। এবং পার্টিকুলারলি এক্সেল টিউটর্স আমরা পুরো সামার জুড়ে এবং পুরো বছর জুড়ে আমরা হচ্ছে কোডিং ক্যাম্প করি। অর্থাৎ তারা এসে এক্স্যাক্টলি, কারণ এই যুগে বাঁচতে হলে কিছুদিন পরে সবারই কিছু না কিছু বেসিক এলিমেন্ট অফ কোডিং জানতে হবে। সো আমরা চাই যে তাদেরকে একটা ইয়াং এজ থেকে সেসব জিনিসের সাথে পরিচয় করে দেওয়া। তো আমাদের কাজ হচ্ছে তাদেরকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া, যেন তারা যদি দেখে যে হ্যাঁ এটাতে আমি ইন্টারেস্ট আছে আমার, তাহলে তারা যেন ভবিষ্যতে ওই জিনিসটা নিয়ে এগিয়ে যেতে পারে। এবং এটা হচ্ছে আমাদের ড্যাফোডিল প্রেপ স্কুল ওপেন করার একটা বড় উদ্দেশ্য। মিস্টার আনিস তিনি আমাদের যে ইসলামিক সাইড অফ কারিকুলাম এবং ন্যাশনাল সাইড অফ কারিকুলাম সেটা নিয়ে কথা বলছেন। বাট আমি যদি ছোট করে একটু অ্যাড করি, আমাদের কিন্তু অনেক বেশি ফোকাস স্টেমের উপরে। আমরা যখন স্কুলটা ওপেন করলাম, তখন আমাদের আশেপাশে যে আমাদের কমিউনিটির যে প্রাইভেট এবং ইসলামিক স্কুলগুলো আছে, আমরা তাদের বিভিন্ন কার্যক্রম মানে অবজারভেশন করছি, যেন আমরা তাদেরকে শিখতে পারি, আমরা যেন তাদের থেকে শিখতে পারি। তো আমরা যেটা দেখলাম, তাদের হচ্ছে ন্যাশনাল কারিকুলাম এবং ইসলামিক কারিকুলাম দুইটার মধ্যে কোনো সমন্বয় নেই, বা যদি থাকে তারা হয়তো ইসলামিক সাইডে অনেক ভালো, ন্যাশনাল কারিকুলামের উপর ফোকাস একটু কম, অথবা তারা হচ্ছে ন্যাশনাল কারিকুলাম অনেক ভালো, ইসলামিক সাইডের উপর ফোকাস অনেক কম। আমাদের যে মেইন এইমটা, সেটা হচ্ছে দুইটা সাইডে যেন আমরা ফোকাসটা ঠিক রাখতে পারি, ব্যালেন্স। এবং অন টপ অফ দ্যাট উই আর স্পেশালাইজড ফর স্টেম। অর্থাৎ একটা খুবই ইয়াং এজ থেকে আমাদের স্টুডেন্টরা যখন আসে, এবং ইয়ার 1 থেকে তারা বেসিক এলিমেন্ট অফ কোডিং শিখবে, তারা বেসিক এলিমেন্ট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং শিখবে। এবং শুনতে খুবই হাস্যকর মনে হয় যে একটা ইয়ার 1-এর বাচ্চা কি ইঞ্জিনিয়ারিং শিখবে। ইঞ্জিনিয়ারিং বলতে আমরা অনেক অনেক বড় কিছু মনে করি, বাট
it's all about growing that mindset. According to their level, actually, they will start from Exactly. there. সো আমাদের কিছু না একটা ওপেন ডে ছিল, সো ওপেন ডেতে আমরা যারা প্রসপেক্টিভ অ্যাপ্লিক্যান্ট তাদেরকে হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং এবং আইটির বিভিন্ন সাইডের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছি। তারা হচ্ছে যেমন বিভিন্ন আইটি কিট, বিবিসি মাইক্রোবিট এক্সেট্রা এগুলোর সাথে খেলে তারা অনেক এনজয় করছে এবং তারা বলছে যে তারা স্কুলে কখনো এই টাইপের এক্সপিরিয়েন্স পায় নাই এবং তারা এবং এনরোলমেন্টের জন্য অনেক আগ্রহী। সো আমাদের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে যেহেতু এই যুগটা হচ্ছে আইটি এবং কম্পিউটার সায়েন্সের যুগ, আমরা চাচ্ছি যে ইসলামিক সাইড অফ এডুকেশন যেখান থেকে তারা মোরাল ভ্যালুটা নেবে এবং আমাদের আইডেন্টিটি সম্বন্ধে জানবে, অন টপ অফ দ্যাট তারা স্টেম এডুকেশনে And also, what do you call it? AI, isn't it? Those Yes, sort of exactly. things. AI and machine learning. Yeah. Other thing, আমি just mention করি এটা হয়তো you know, all of you know that. London Hospital, they have got a special department, and also stamp department. I know one একটা আছে, সেখানে অনেক স্টুডেন্টরা বাহির থেকে, so whether you can also make connections with them, different agencies, different institutions, where children can go to enrich their learning, enhance their learning. এটা ওই সমস্ত সেন্টারে গেলে অনেক সময় কানেকশন থাকে, একটা ভিজিট গেল, একটা ট্যুরে গেল, এডুকেশন ট্যুরে গেল, আই এম শিওর সেটা করা যাবে, তাই না? জি, আমরা আমাদের কমিউনিটি পার্টনারশিপ যেটা আছে, Absolutely. সো আমরা টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল, যারা হচ্ছে আমাদের লোকাল কাউন্সিল, তাদের থেকে আমরা অনেক সাপোর্ট পেয়েছি এবং আমাদের নিজস্ব আমরা একটা অ্যালোকেটেড পি প্লেগ্রাউন্ড পেয়েছি যেন তারা বাইরে গিয়ে যে খেলাধুলা এবং ওইসব দিকে ফোকাস করতে পারে। Very important. এবং আমরা যেহেতু সিটি অফ লন্ডন এবং ক্যানারি ওয়ার্ফ দুইটা বিজনেস হাবের খুবই ক্লোজ, কাছাকাছি। আমরা চাচ্ছি যে ইনশাআল্লাহ আমরা যেন ফিউচারে আমাদের কমিউনিটি যে পার্টনারশিপটা আছে বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের সাথে, সেগুলো যেন আমরা স্ট্রং করতে পারি, যাতে আমাদের বোথ এক্সেল টিউটার্স এবং ড্যাফোডিল স্টুডেন্টরা তাদের যে প্রফেশনাল নেটওয়ার্ক আছে সেগুলো যেন তারা গ্রো করতে পারে। এবং সেটা কারণটা হলো ভবিষ্যতে যারা গ্রো হবে, যারা প্রাইমারি থেকে সেকেন্ডারি যাবে, সেকেন্ডারি থেকে ইউনিভার্সিটি কলেজে যাবে, তখন তাদেরকে নিজেরা যদি এক্সপ্লোর করে, এবং উই আর লিভিং ইন বিজনেস ডিস্ট্রিক্ট ক্যানারি ওয়ার্ফ, about 30% of, I heard that, whether I'm right or wrong, I don't know, I heard that 30% of business transaction that happen in this country, they happen in Canary Wharf, 30%. And আমাদের স্টুডেন্টরা যখন এটার সাথে এত কাছাকাছি আমরা থাকি, সুতরাং উইল হ্যাভ many companies, সিটি ব্যাংক, HSBC ব্যাংক, ক্যানারি ওয়ার্ফ, আরও অনেকগুলো জিনিস আছে এখানে, আরও অনেকগুলো ইনস্টিটিউশন আছে, বিভিন্ন ধরনের অ্যাকাউন্টেন্সি ফার্ম, ওয়ার্ল্ড মনে হয় 1, 2, 3, 3rd, 4th, Yeah. you know that, isn't it? They are there. So এটা আমাদের জন্য খুবই ভালো বিষয়, তাই না? And if you have connections, you can go and visit, they can come and show their sort of things they can share with you guys as well, isn't it? নট জাস্ট ক্যানারি ওয়ার্ফ, আমাদের পাশেই সিটি অফ লন্ডন। City of London, that's it. আরেকটি Why অনেক I'm talking- বড়, yeah, it's just half a mile away, isn't it? আমাদের ড্যাফোডিল প্রেপ স্কুল থেকে হেঁটে গেলে হয়তো 10-15 মিনিট লাগবে। এখানে গেলে আপনি হচ্ছে পিডব্লিউসি কিংবা ডেলয়েট, World famous ফেমাস বিগ accountancy 4 firm. অর্গানাইজেশন, Yeah, that's সবাই right. সেখানে আছে। আমাদের যে ভিশনটা, আমাদের জন্য সবকিছু আমাদের সামনেই আছে, জাস্ট আমাদেরকে গিয়ে অ্যাক্সেস করতে হবে, জাস্ট ব্যাপারটা হচ্ছে সেখানে। জি। আপনার কাছে আসি আনুসুজ্জামান ভাই, তো এখন আপনার ড্যাফোডিল প্রেপ সম্বন্ধে আমরা শুনলাম, এই জিনিসটা সেপ্টেম্বর থেকে আপনাদের কোনো টার্গেট আছে কিনা? আপনারা কি একসাথে 6টা ক্লাস শুরু করবেন, না আপনারা শুধু ইয়ার 1 এরপর ইয়ার 2 এরকম করবেন, না সবগুলাই স্টুডেন্ট নিচ্ছেন ইয়ার 1 থেকে 6 পর্যন্ত? জি, তো আমাদের প্রথম ইনিশিয়াল টার্গেট ছিল যে ইয়ার 1, 2, 3 দিয়ে শুরু করা। আচ্ছা, তো মানুষের যেটা কমিউনিটির যে নিডস, তাই না, আমরা যে কিছুদিন আগে যেটা ওপেন ডে হয়েছে, তো সেখান থেকে আমরা সব ইয়ারে দেখছি অ্যাপ্লিকেশন পেয়েছি ওখানে। তো ফাইনালি যেটা আমরা ডিসিশন নিয়েছি যে ইয়ার 1, 2, 3, 4 আপ টু 5, ইয়ার 6 আমরা করতেছি না, যদিও কিছু অ্যাপ্লিকেশন পেয়েছি আমরা, ওইগুলো আমরা এখন আপাতত রিজেক্ট করে দিয়েছি, যেহেতু কিছুদিন পর ওদের স্যাটস এক্সাম প্লাস সব কিছু মিলায়ে আমাদের ম্যানেজমেন্টের ডিসিশন আছে আপনি ইয়ার 1 থেকে ইয়ার 5-এ স্টুডেন্টস, এবং আমি আগেও বলছি যে আমাদের যেটা ক্লাস সাইজ, ম্যাক্সিমাম ক্লাস সাইজের 15 থাকবে, এবং 15 থাকাতে মাধ্যমে যেটা আমরা যেটা প্রপার যেটা কোয়ালিটি এডুকেশন আমরা সেটা ইনশাআল্লাহ। আমার একটা কোয়েশ্চন হলো, যখন আপনি প্রাইমারি স্কুলের ইয়ার 5 পর্যন্ত যাবেন, ইয়ার 6 এর জন্য এই স্টুডেন্টরা কোথায় যাবে? এটা তো সমস্যা। সে ফর এক্সাম্পল, দে উইল মেক গুড জাজমেন্ট অ্যাবাউট অর গুড কমেন্টস অ্যাবাউট দিস। If you go to a school up to from year 1 to year 6, then you have transition there, and then the gap there, then you go to year 7 in a secondary school. But up to year 5, you studied there for 5 years, you have many friends, and suddenly in year 5 you leave your school for 1 year, you have to go to another school. এটা তো ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে না? এর জন্য যেটা না, ঠিক আছে, এখন তো ইয়ার 5 পর্যন্ত, ইয়ার 6 এ তো আর বছর পড়বে, যার ইয়ার 5 এই ইয়ার 5 কে ইয়ার 6 দিয়ে দেন না আপনাদের পরবর্তীতে, যেটা ইয়ার 5 এ তারা যাবে তো, they can go to year 6. হ্যাঁ তারা করবে, oh, that's it, I understand that. ফার্স্ট ইয়ার বিধায় আমরা I thought what you said 1 to year 5, and after year 5 say goodbye. না So if you say goodbye, they have to find a place
in another primary school for 1 year, and then they go to secondary school. আমাদের একটা Am I প্ল্যান right? আছে সেকেন্ডারি স্কুল ভবিষ্যতে করার করা। জি। Oh, আচ্ছা, then you can merge মার্চ together. টুগেদার যে Okay, plan, that's a যেহেতু good আমাদের idea. বড় বিল্ডিং Yes. অ্যাকোমোডেশনের ব্যবস্থা আছে সেখানে And basically when you run from year 1 to 5 and your year 5 students, they will go to year 6 year after. Exactly. And then gradually year 4 will go to year 5, Yeah, they will yeah, go that's and they'll correct, carry on exactly, from yeah, there. yeah. So you have full-fledged primary school Yeah. in 1 year time, isn't Yeah. it? Exactly. Once you start with year 5, it's not full primary school, then year 6, Yeah. next year full primary school. দ্যাটস কারেক্ট So teacher recruitment কেমন হচ্ছে আপনাদের? টিচার রিক্রুটমেন্ট তো আমাদের হেড টিচার হয়ে গেছে, ডেপুটি হেড টিচার প্লাস আরো টিচারগুলো আমাদের যে মেইন যে কোর টিচার্স সেগুলা নিয়োগ হয়ে গেছে অলরেডি। And they are qualified teachers. যে isn't it? কোয়ালিফাইড টিচার, Very good. কোয়ালিফাইড টিচার্স। প্লাস আমাদের এখানে যে বাকি যে টিচারগুলো আমাদের নিব, যে আমাদের সিবি ওগুলো ইন্টারভিউ প্রসেস হয়ে গেছে, রেফারেন্স চেকিং করা সবকিছু হয়ে গেছে। whenever we need then just call them. Absolutely. We talked about so many things about Excel tutors and prep school. Now I will talk to both of you because you finish your A levels. I would like you to give some tips, your experience, both of yours, about your study, going to Excel centers, at home, preparations, and I'm sure you have succeeded now. You finish your A levels, so good some few tips to students or young people, those are watching program, or someone is in S level now, they're going to do the A level next year. Yeah, you start. I have two. The first one is quite a normal one, is that if you are in AS, then start to look at what you want to do after A levels. I would say you have to start looking at your personal statement, but then look at what you want to do after you've got into university. Look at all the Sorry, different Humaira, routes. I was just told I have to go to a short break. Okay. After a short break, I will have 7 minutes. Then you can give some good tips so as you, and finally you can wrap up with you too as well. প্রিয় দর্শক, আমরা কথা বলছি, আমাদের টপিক ছিল আফটার স্কুল লার্নিং, টিচিং অ্যান্ড লার্নিং। আমাদের একটা ছোট্ট বিরতি যেতে হবে, বিরতির পর আবার দেখা হচ্ছে, আমাদের সাথেই থাকবে।
Thank you. প্রিয় দর্শক, বিরতির পর আবার এডুকেশন আওয়ারে আমরা কথা বলছি আমাদের আজকের টপিক আফটার স্কুল টিচিং অ্যান্ড লার্নিং। সো উই হ্যাভ বিন টকিং অ্যাবাউট support, additional support, extra support or supplementary support that are given to students after school. So আমরা কথা বলছিলাম এক্সেল টিউটরের সাকসেস নিয়ে, ওনারা কিরকম সাপোর্ট দিচ্ছেন। 3টা এক্সেল টিউটর সেন্টার in London, and they're supporting many students for their GCSE preparation, A-level preparations, subject preparations, as well as 11 plus, and any subject they need help with, and they have been providing wonderful support, and definitely our students need that. And also we talked about they're going to open a school, a prep school, preparatory school from September. Is a primary school, a Daffodil Preparatory School, and it will be situated in Commercial Street. So আসুন তাহলে আমি জাস্ট ব্যাক ফিরে যাই আমার অতিথিদের। On my far right, Humaira Chaudhary, who is a student, finished her A-levels and waiting for the result, and she used to go to Excel Tutor Center, Excel Tutors. Welcome back. Thank you. Thank you. On my right here, Anushajaman, who is the director Excel Tutors, and also he is one of the owners or directors, you can say, Daffodil Preparatory School. Welcome back, bhai. On my left here, Iman Ahmed, who is the center manager of Excel Tutors, and also he is the head of computer. Welcome back. And finally, on my far left, Sahib Imtiaz, who was a student there. Now he finishes A-level, waiting for the result. And both students here, Sahib Imtiaz and Humaira Chaudhary, they are hoping to go to UCL and Cambridge. So welcome back. Thank you. Final stage, I just stopped you there, just giving some good tips to the students. Even you can go back to GCSE. I know you finished GCSE earlier. Maybe you can give A-level tips first, and then if you want to sort of clarify, going back to GCSE, whether you remember, you can give the tips. Okay. Yeah, just going back to the first Sorry, point. I was told just 5 minutes, so you will have about 1 minute. First point is just think about the future, think about your personal statement, think about the careers that you can have. And in terms of GCSEs and A-levels for both, I would say past papers are the most important thing, and doing a lot of exam practice and doing it in exam conditions to make sure you can actually answer the question in the timed conditions. That's A-levels one. A-levels and GCSEs are the, GCSE I'd say. both. Yeah. Is there any kind of other thing can you give, like very quickly? Say, for example, students always need some kind of, all of us, we have mental health. Yeah. And all of us would like to do extracurricular tasks as well to feel free, something, hobbies and interests we need to explore as well. So what are you going to say about the mental health? Take breaks, but make sure your breaks aren't too long. But take breaks while you're having your studies. When you have your timetable, make sure you have breaks in your timetable. And always take care of mental health, and make sure you meet up with your friends once in a while. Socializing is very important. Very good, well said. Sahib Imtiaz, what would be your few tips to those students? For me, I think it may sound a bit tedious, but I would say going over the lesson you had every single day before you go to sleep. It helps with the memory. It goes into long-term memory. You can remember later. And again, as Humaira said, I would like to highlight the past paper bit. It is really essential you actually expose yourself to those kind of questions. So when you actually see the questions in the actual exam paper, you know what to do. You know what to write. And I think maybe when you get too stressed, try to do at least maybe 1 hour of some sort of physical activity. And also something you like to do, isn't it? Yeah. I like you said physical activity as well. So thank you very much. I got 30 seconds. If you'd like to say something about what you talked about, the support and also about preparatory school, you can mention that as well. Yep. So obviously, education is very important and something that we're really passionate about. To all the students that are watching, your parents and everyone gave up a lot to bring us to this country and like where you are at now. So I would say you're really privileged, and at the moment you're living a life that kind of many people dreams about living. So try to utilize the opportunity that comes in your way, and also stay helpful, pray for the best, and inshallah you'll get there as well. Yeah. Thank you very much. And Anushajaman Bhai, Director Excel Tutors and Daffodil Preparatory School, আপনার লাস্ট কমেন্টটা কি থাকবে আমার দর্শকদের প্রতি? আমরা যে কথা বললাম, আপনার 30 সেকেন্ড সময়। জি, থ্যাংক ইউ মাসুদ ভাই। তো যেটা আমার প্যারেন্টসের প্রতি প্যারেন্টসের প্রতি যেটা উপদেশ থাকবে, যেহেতু প্যারেন্টস হচ্ছে ডিসিশন মেকার অ্যাট দ্য এন্ড বাচ্চাদের ক্ষেত্রে,
প্যারেন্টসের সাথে একটু টাইম স্পেন্ড করে বাচ্চাদের জন্য দেয়, সেটা হচ্ছে প্যারেন্টসের প্রতি আমার উপদেশ থাকবে। প্লাস আমরা যদি অন্যদিকে চিন্তা ভাবনা করি, বিগ ইনভেস্টমেন্ট কিন্তু প্যারেন্টসের বিগ ইনভেস্টমেন্ট কিন্তু চাইল্ড এডুকেশন, তাই না? তো সুতরাং সেখানে যেন আমরা কার্পণ্যতা না করি। তো সেক্ষেত্রে আমাদের বাচ্চাই তো আমাদের ভবিষ্যৎ, তাই না? আমার হয়তো 10টা 20টা বাড়ি থাকতে পারে, কিন্তু এক সময় ওগুলো চলে যাবে, কিন্তু আমার যে ফিউচার অ্যাসেট, আমার যে বাচ্চাটা ভবিষ্যতে যে থাকবে, প্লাস সে তো এস্টাবলিশ হবে, প্লাস তার নেক্সট জেনারেশনটা তো এস্টাবলিশ হবে, তাই না? তো প্যারেন্টসের প্রতি এটা উদ্দেশ্য থাকবে, আপনারা টাইম ইনভেস্ট করেন আপনার বাচ্চার পেছনে, আপনারা মানি ইনভেস্টমেন্ট করেন, যাতে আপনারা বাচ্চার মানুষের মতো মানুষ হতে পারে। শুধু মানে শুধু একাডেমিক্যালি না, একজন রেসপন্সিবল অ্যাডাল্ট করতে হলে যেটা যারা লাগে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ টু অল অফ ইউ। প্রিয় দর্শক, আমরা কথা বললাম, আমাদের টপিক ছিল আফটার স্কুল টিচিং অ্যান্ড লার্নিং। উই টকড অ্যাবাউট এক্সেল টিউটার্স অ্যান্ড অলসো নিউ প্রিপারেটরি স্কুল, ড্যাফোডিল প্রিপারেটরি স্কুল যারা ওপেন হচ্ছে টাওয়ার হ্যামলেটসের কমার্শিয়াল রোডে, ওনারা ওপেন করছেন, এই ব্যাপারে কথা বলছেন সেপ্টেম্বর থেকে। প্রোগ্রাম দেখার জন্য ধন্যবাদ। আগামী প্রোগ্রাম দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমরা বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।